আসসালামু আলাইকুম জিএসএম ভাইরা। আশা করছি সকলেই অনেক অনেক ভালো আছেন। আমার হাতে একটি ফোন দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে ওয়ালটন কোম্পানির একটা ফোন, ওয়ালটন এইচ 8। তো ফোনটার সমস্যা হচ্ছে এটাকে হার্ড রিসেট দিয়েছে, দেওয়ার পর এটাতে জিমেল এসেছে, মানে জিমেল লক, যেটা জিমেলটা বাইপাস করতে হবে। সেক্ষেত্রে আমার কাছে নিয়ে আসছে, আমি চাইলে কিন্তু কম্পিউটার দিয়ে করে দিতে পারি। তো কম্পিউটার দিয়ে করে দেওয়ার জন্যে এটাকে ইউএসবি পাইতে হবে। সেক্ষেত্রে আমি যখন এটাকে ইউএসবি লাগাচ্ছি, এই যে দেখুন ইউএসবি লাগার পর জাস্ট শুধু চার্জ উঠতেছে, কিন্তু কম্পিউটারে কোনো রকম ইউএসবি পাচ্ছে না। তো যেহেতু কম্পিউটারে ইউএসবি পাচ্ছে না, এখন আমরা কি করব? চাইলে আমরা পিনটা চেঞ্জ করে নিতে পারি। তো আমি এটাকে পিনটা খোলার পর যেটা দেখতে পেলাম সেটা হচ্ছে এর পিনের লাইনগুলো, যেমন ডাটা প্লাস ডাটা মাইনাস যে লাইনগুলো, এগুলো একবারেই ড্যামেজ, মানে উঠে গেছে বডি থেকে। এগুলো লাইন টানা অনেক প্যারা। কম্পিউটারে কানেকশন না করে কীভাবে পাস করতে হয় আজকের ভিডিওতে সেটাই দেখাবো। আশা করছি ভিডিওটি দেখলে আপনারা ওয়ালটনের যত রকমের ফোন আছে, ওয়ালটনের বিশেষ করে অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন 6 থেকে অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন 11 পর্যন্ত প্রত্যেকটার মধ্যে এই ট্রিক্সটা কাজে লাগবে বলে আমার বিশ্বাস। তো চলুন কাজটা শুরু করা যাক। First you need to connect Wi-Fi. প্রথমে আপনাকে ওয়াইফাই কানেক্ট করতে হবে। অবশ্যই একটি সিম লাগাতে হবে। A SIM must be inserted. আপনার যে কোনো একটা জিমেইল বসান। Enter any of your Gmail. যে কোনো প্যাটার্ন বসান আপনার ইচ্ছে মতো। Place any pattern as you wish. যে কোনো প্যাটার্ন বসান আপনার ইচ্ছে মতো। Place any pattern as you wish. দেখুন জিমেইল স্কিপ অপশন চলে আসছে। দেখুন জিমেইল স্কিপ অপশন চলে আসছে। See Gmail skip option is coming. See Gmail skip option is coming. দেখুন লক আইকনটা আর নাই। See the lock icon is gone. দেখুন লক আইকনটা আর নাই। See the lock icon is gone.
See, Gmail is gone. Our FRP bypass is done. পুরো ভিডিও দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আরো ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। Thank you very much for watching the whole video. Subscribe the channel to get more videos.